All of you welcome again. Today we go through break-even analysis and sales to earn a desired profit. For example, suppose if you want to generate a profit of rupees 50 lakhs in future for the next year, what amount of sales that we want to have for getting a profit of rupees 50 lakhs? So these are the two things, computation of break-even point and sales to earn a desired profit. These two things that we are going to cover today in this video by solving a question. So first of all, we can see what is meant by CVP analysis and what are the techniques of CVP analysis that we already discussed anyway. CVP stands for cost volume profit analysis. That is an extension of marginal costing, which is having lots of applications or that will help the management for making so many important decisions. Break-even analysis is one of the basic techniques of CVP analysis. All these things you know. So first of all, we can see what is meant by break-even analysis. That is the most widely used technique of CVP analysis. Break-even analysis is the most widely used technique of CVP analysis. That is a method of presenting and studying the interrelationship among cost, volume of sales, and profit at various levels of activity. Means here also we are studying the relationship between or establishing a relationship between revenues and cost with respect to volume. Actually, that is CVP analysis itself, right? Means it indicates the level of sales at which total costs are equal to total revenues, or at break-even point the total cost will be equal to total revenue. It is a point at which losses ends and profit starts or profit begins. You know that break-even point is a no profit no loss point. Last day നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ മൈനസ് ലോസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളതാണെന്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ if that is equal to fixed cost എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല ലോസ് ഇല്ല, ആ പോയിൻ്റ് ആണെന്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ്. അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് യുവർ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ സെയിൽസിൽ നിന്ന് യു ഗെറ്റ് ഓൺലി യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്. At that point we call that is the break-even point. At that point your losses ends. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിന് താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോസാണ് ഇൻകർ ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ജനറേറ്റിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ്. അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലോസസ് എൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ബിഗിൻസ്. Okay, that is the profit earning point, right? Break-even point is the volume of sales at which the total sales equal to total cost, means there is neither profit nor loss at break-even sales. And break-even analysis can be used in two senses. One is the narrow sense, another one is the broad sense. In a narrow sense, break-even analysis refers to no profit no loss point, simply no profit no loss point. In a broad sense, break-even analysis refers to the study of the relationship between cost, volume and profit at different levels of activity. Clear no?
ഇപ്പോൾ നാരോ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് പോയിൻറ്റ്. ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് മീൻസ് ആക്ച്വലി CVP അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ അവിടെ 3 ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ദ 2 ലെറ്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് profit, V, the middle letter, how that middle letter affect the 2 other letters, how the volume of production affects your cost of production and profitability. That is actually CVP analysis. That CVP analysis is actually the break-even analysis in broad sense. So the assumptions of marginal costing are applicable in break-even analysis also. You know what are the assumptions of marginal costing that we already discussed anyway. All the costs that can be separated into fixed and variable costs, and variable costs vary in direct proportion to the volume of output. Variable cost per unit is fixed. Fixed cost will remain constant. Fixed cost in total will remain constant at all levels of output. Selling price per unit is constant. Productivity per worker and efficiency of plant etc. remains unchanged. The firm is able to sell all the units produced, means there is no closing stock. The only factor that affects cost and revenue is the volume. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ the only factor that is affecting your cost of production and your profit is the volume of production, the number of units manufactured by the company. These are the assumptions that we already discussed for marginal costing. All these assumptions are there in the case of break-even analysis also. Break-even analysis, for computing the break-even point, we can use 2 methods. One is algebraic method and second one is graphic method. Means there are 2 methods for arriving the break-even point. One is the algebraic method, means we are using equation for computing break-even point. In graphic method, you are preparing a chart, graph for arriving, for deciding the break-even point. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡിൽ തന്നെ you can have break-even chart or you can go for a profit graph. Anyway, these 2 things that we will discuss later. Today we are computing the break-even point through algebraic method, means we are using equations for computing break-even point here. Okay, now we move to our question. This is our question. Sales rupees 2 lakhs. Variable cost, the split up of variable cost is given. Direct material rupees 60,000, direct labor 40,000, variable overheads 20,000. Total variable cost rupees 1,20,000. Fixed cost is rupees 40,000, and you are required to calculate PV ratio, profit volume ratio. Second one, sales to earn a profit of rupees 80,000. Third, profit at a sale of rupees 4 lakhs, and last one, fourth one is break-even point. Okay, PV ratio that we already discussed. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 3 എണ്ണമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഫോക്കസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് PV റേഷ്യോ ആണ്. PV റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതാണ് PV റേഷ്യോ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ലൈക്ക് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സോ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. Contribution divided by sales into 100. So what is the contribution here? Here sales rupees 2 lakhs. Variable cost is 1,20,000. Okay, if we are minusing sales, variable cost from sales, we get rupees 80,000. That is the contribution. Okay. So 80,000 divided by sales 2 lakhs, 40% is your PV ratio. PV ratio 40% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് 40%. നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 40% ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 60% വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്.
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 60% മീറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള 40% ആണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഫ്രം ദാറ്റ് 40% you have to meet your fixed cost. And after meeting fixed cost, if anything is there, that is your profit. Right? Second question is sales to earn a desired profit. Okay, what is the desired profit? You want to generate a profit of rupees 80,000. 80,000 പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സെയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ സെയിൽസ് to be generated to earn a desired amount of profit. The equation is fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. A fixed cost, that is given in your question, that is 40,000. We want to generate a profit of rupees 80,000. So desired profit is 80,000 divided by PV ratio is 40%. So instead of 40%, I am putting it as 0.4. So that will give you rupees 3 lakhs. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 lakhs സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 80,000 പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 3 lakhs സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ PV ratio 40% ആണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ 3 lakhs into 40% ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 lakhs into 40% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,20,000. 1,20,000 ആണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. PV ratio 40% means contribution is 40%. 3 lakhs into 40%, 1,20,000 is your contribution. From your contribution you have to meet your fixed cost rupees 40,000. 1,20,000 minus 40,000 fixed cost, 80,000 is your profit. So simple. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. എത്ര റുപ്പീസ് സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ നമുക്കിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? PV റേഷ്യോന് പകരം ഈ ഇക്വേഷനിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി സോൾഡ് ടു ഏൺ എ ഡിസൈർഡ് പ്രോഫിറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കാണാനാവുമ്പോൾ നമ്മൾ PV റേഷ്യോന് ഇൻസ്റ്റഡ് വിൽ യൂസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് എ സെയിൽ ഓഫ് rupees 4 lakhs. 4 lakhs rupees സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ്? For that also we can apply the same technique. If 4 lakhs rupees is your sales, 4 lakhs into 40% PV ratio, 4 lakhs into PV ratio will give you the contribution. So 4 lakhs into 40%, that is 1,60,000. 1,60,000 is your contribution. From contribution you have to meet your fixed cost. Contribution is equal to fixed cost plus profit. Contribution is 1,60,000, from which we deduct 40,000 fixed cost, remaining 1,20,000 is your profit. 1,20,000 profit plus 40,000 your fixed cost, 1,60,000 is your contribution, right? Likewise you can compute profit at different levels of sales. ഇനി 10 lakhs സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും 50 lakhs സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും 1 crore സെയിൽ ആണെങ്കിലും you can compute the amount of profit. So easy. And the last one is computation of break-even point. Here also break-even point you can compute in rupees and in units. For computation of break-even point in units, we want to have contribution per unit. For computing contribution per unit, number of units manufactured by the company, that is to be given. Here in this question that is not given, so we compute break-even point in rupees. What is the amount of sale at break-even point? Okay, so for computing break-even point in rupees, the equation is fixed cost divided by PV ratio
And for computing it in units, instead of PV ratio, we use contribution per unit. So the equation will be fixed cost divided by contribution per unit. So here fixed cost is 40,000 divided by 40%, 0.4. 40% means 0.4, that is equal to 1 lakh rupees. എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ? അറ്റ് 1 lakh rupees സെയിൽസ് യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 1 lakh. സെയിൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ എത്ര രൂപേൻ്റെ സെയിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 1 lakh റുപ്പീൻ്റെ സെയിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1 lakh തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്. മീൻസ് യു ആർ ഹാവിങ് നോ പ്രോഫിറ്റ്, യു ആർ എൻജോയിങ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഇൻകറിങ് നോ ലോസ്. പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല, ലോസും ഇല്ല. ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1 lakh സെയിലാകുമ്പോൾ 1 lakh റുപ്പീസ് സെയിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 40% എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. 1 lakh റുപ്പീസ് സെയിൽസ് ആകുമ്പോൾ 40% ഈസ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ 40,000 rupees ഈസ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഫ്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യു ഹാവ് ടു മീറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 40,000. ആ 40,000 ഫുൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ വേറെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. റിമൈനിങ് ഈസ് 0. എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ ഹാവിങ് നോ പ്രോഫിറ്റ്, യു ആർ എൻജോയിങ് നോ പ്രോഫിറ്റ്, യുവർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 0 അറ്റ് എ സെയിൽ ഓഫ് rupees 1 lakh. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 40,000 ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 40,000 അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ്. റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ? വേണമെങ്കിൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് 60%. എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുക? പി വി റേഷ്യോ 40% ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് 40%, 60% ബാക്കിയുള്ള 100ൽ ബാക്കിയുള്ള 60% ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 1 lakh ഇൻറ്റു 60%, 60,000 rupees ഈസ് യുവർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. 1 lakh into 40% is your contribution, that is fully fixed cost. 40,000 rupee full fixed cost ആണ്. So total cost is 60,000 variable cost plus 40,000 fixed cost, 1 lakh rupees. And you are generating a profit of you are generating a sale of rupees 1 lakh. Means the total cost and total sale at break-even point are equal. Okay, so that's all about the computation of break-even point. Hope it is clear.